Good evening. So my name is Raghunath Reddy. Okay, so I'll be looking after all KPSC operations. Okay, any grievances, any issues with respect to class, faculty. Okay, any of your feedback can be given to me either personally or online through also. Okay, right. So this is first class. So once again, welcome you all to India Fries family. Okay. Once you start journey here, okay, so whatever dreams you have, so we have good team. So only team ಇದೆ. So KPSC ಮತ್ತೆ UPSC ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. Okay, that may be very small doubt ಇರ್ಬೋದು, like I said in the orientation program, or it may be complex ಇರ್ಬೋದು. So we are here to solve all your problems actually. Okay, that's one thing. And second thing, okay, so I mean, many of you want to become only KAS? Okay, so with full confidence you can raise your hand. So how many of you want to become only, I mean, so your dream want to become KAS officer? Yeah. So remaining, what I can assume, like any one job. So am I true? Okay, right. Be clear. So when it comes to KPSC, we have 3 stages we'll be explaining today. Okay. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯೋ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಐದರ್ KPSC ಆರ್ KEA, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೀಸ್ 2 ಬಾಡೀಸ್, KPSC ಮತ್ತೆ KEA. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ SDA, FDA, police sub inspector, constable, excise sub inspector, commercial tax inspector, sub register, okay, AC SAT, okay. So ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 2 ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, KPSC ಮತ್ತೆ KEA. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಡೇ, ಎನಿ ನ್ಯೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುಡೇ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಸಮೇತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್, ಓಕೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ KPSC ಮತ್ತೆ KEA ಇಂದ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದು 3 stages ಎಕ್ಸಾಮ್. 3 stages ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು KAS exam. So it will be having 3 stages: prelims, mains, and personality test. ಅದೇ ರೀತಿ recently they had called AC SAT. Okay, AC SAT. Again, this also will be having prelims, mains, and interview. Then ACF exam, Assistant Conservatory Forestry Officer, prelims, mains, and interview. So there are some exams which are of 3 stages. Prelims irutte, prelims pass madre mains bartira, mains pass madre interview bartira. So we'll be explaining today how KPSC will be conducted. Okay, there are some other exams like, for example, FDA, SDA, commercial tax inspector, sub register, okay, and police sub inspector, constable, etc., PDO, okay, and secretary, village secretary, yeah, secretary exam. So ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1 day ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 1 day. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು GS ಪೇಪರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಐದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ PDO. ಸೊ ಒಂದು GS ಪೇಪರ್, ಇನ್ನೊಂದು PDO ಪೇಪರ್. ಸೊ PDO ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 73, 74th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ PDO ಪೇಪರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು GS ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SDA, FDA, ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು GS ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 30 to 35 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ V ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ S ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಪೇಸ್ಟ್, ಕಟ್, ಕಾಪಿ, ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್,
SDA ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷು ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು GS ಪೇಪರ್. You take any exam, FDA, SDA, CTI, sub register, PS, constable, this GS paper remains same. GS means general studies paper. So where topics like history, polity, economy, geography, science, environment. These subjects now core subjects anta karitivi. Okay. So same subjects are there in KS Prelims too. Okay. In ನಮ್ಮ KS Prelims ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ KS Prelims ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ core subjects ಬರ್ತವೆ. So what you have joined for KS Prelims now, so that preparation is sufficient for any competitive exam. GS paper ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is holds good. Only thing what you need to take care of, like SDA ಗೂ FDA ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, you take SDA ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, FDA ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. FDA KS ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so GS paper remains same, topics remain same, but the way of asking questions different. Keep in mind. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬೇಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಎಕಾಲಜಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 3.5 months, maximum 4 months, more than sufficient. When to read? So this class will be going on every day, like evening session classes irutte. So entire day, you need to spend by reading newspaper and any one of these subject. So you need to complete one by one. ಪ್ರತಿ ಒಂದು subjects ಗೆ ಒಂದು time ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Like for example, history. Irrespective of any topic is going on in the classroom, if you take up one subject, please complete that. Okay, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಓಕೆ, ಬಿಸಿಲು, ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ 30 days ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ. So these are the major subtopics comes in the geography. Once for all, you need to complete them. So same preparation applicable for any competitive exam, right? Say in time, meanwhile, when you're going through, you can also solve some question papers. So we'll be providing you subject topic wise question papers na kodtivi actually. Okay, so you can solve them. In addition to that, once you complete that, so illa ninge one subject odlikke bore agtide annodadre, you can take up 2 subjects actually. ಎಂಟರ್ ಡೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್, ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ವೆನ್ ಯು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವರು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ 90% ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓದಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಟ್ ಗುಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5:30, 6 o'clock, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ, ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, apart from class, apart from your sleeping, so you will sufficiently get 10 hours per day. ಆ 10 hours ನೀವು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಬೈ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಗೇನ್ ಈ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಎಕಾನಮಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 month per each subject ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 subjects you can finish it off in 1.5 months or 2 months actually. Okay, so that is how you have to make a plan. Keep in mind. Okay, so whoever follows it 100%, 3.5 months, 4 months down the line, you will be a different person. Keep in mind, definitely you will be a different person. Okay, because too many notifications are there. They may one by one ella bartirutte.
So 1 by n bandagela, you need to take up 1 by n exam. Keep in mind. Okay. So you need to complete that first actually. Keep in mind. In addition to that, those who are aiming for KAS, we are also starting mains batch as well. You can join for that. Okay, mains topic wise, syllabus will be provided, so notes will be provided, classes will be conducted, so that you can take up that batch as well. Okay. So is to subjects. So you need to, your first task is now. So ಯಾರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So newspaper plays very important role. You take up any exam, keep in mind. There is no substitution for the newspaper. Keep in mind. Okay. So our classes ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾಳೆದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. Okay. So newspaper ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ you need to give, if you're fresher, ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if I am not wrong, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು 1 hour. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, 1 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ KPSC mains viewpoint syllabus decoding also will be done. So where we will explain what are current affairs, probable topics would come in the mains actually. So accordingly you can give importance in newspaper articles actually. Okay. Other exams go stay. So ಕೆಲವೊಂದು previous year question papers refer ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ actually. Okay. So this newspaper plays very important role. Start reading. Initially take some time. And read every day. So ಒಂದಿನ ಓದೋದು ಒಂದಿನ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ you will not get that continuity. ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ಪೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಓದೋಷ್ಕೋತಿರಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. See, only being an aspirant, what you should know. So, what are the different types of variants we have? So, India dalli bandaga yavag bantu. Okay, who monitors it? Various government ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವು, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಾವಿಗೀಡು ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. ಓಕೆ. So newspaper along with these subject, first priority you need to give everyday newspaper and any one subject take up and one classroom. So istige nimma classes seemita agirli actually. So this has to happen till you become successful person. Okay. We will be with you even after completion your batch also. We will be conducting various programs. Okay. We will be in touch with you until you become successful person actually. Okay. So hagagi yavade ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ actually. Keep in mind. Okay. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ 3 stage ಎಕ್ಸಾಮ್, 1 stage ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, 1 stage ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇದಾವೆ, 2 papers ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. 1 day whoever gets the highest mark they will get selected. Keep in mind. And 3 stage exams, prelims, mains, interview 3 stage ಇರುತ್ತೆ. Keep in mind. Okay. So according to recent status ಅಂತ ಬಂದಾಗ, state government has decided to constitute a committee to bring state government employees salary on par with the central government. Okay. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೋ ಅದರ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ತರಬೇಕಂತ ಕಮಿಟಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಈವನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮೇತ ಒಂದು 60,000 ತಗೊಂತಾರೆ ಫೈನಲಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 50 to 60 ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅಗೈನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎದುರು ಸಮೇತ ನೀವು ಎದುರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೀಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ರೀಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿದಾರ ಕಮ್ಮಿ ಓದ್ತಿದಾರ ಸೊ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನೇ ಆದ್ರೂ don't worry about that. And when it comes to problems, so everybody will be having problems. So because what I'm telling all these things,
ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ನೋಟಿಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೇ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. Irrespective of your problems, you need to excel. You need to sail through that problems actually. Keep in mind. So problems ನಾವು ಇರೋ ತನಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. So you cannot escape from them. Keep in mind. So ಹಾಗಾಗಿ among them you have to become successful. You will, by doing so, like ನೀವು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ actually. Okay. So these things keep in mind as far as your preparation is concerned. And while going through, if you have any problems like ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್, read multiple times. That is more than sufficient. Okay. In addition to that, newspaper and magazine, that is more than sufficient. Don't carry forward by say wrong information other ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ don't carry forward by them actually. Keep in mind. Okay. So classes will be held both online as well as offline gradually. So all online classes website ge link ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. Aspirants who are listening online classes, unique ID will be given to you. So you need to watch classes live through that unique ID. And only one system will ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ actually. Keep in mind. Okay. And you will be having that flexibility, as of now, like you can come either through online as well as offline also. Keep in mind. Okay. And we have created one group. So that's official communication group, like any communication, like for example, short notice, class schedule, test paper, okay, daily news items, news articles will be sharing in that group. For example, every day in group ali newspaper items na share ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. Those items are very much important by keeping all exams that is being conducted by KPSC and as well as KEA. State ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. Those are must and should. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಓದಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KGF, ಯಶ್ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೂಡ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. But give most priority for what we send. Keep in mind. So that we will send, by thinking whatever syllabus we have. So again, like newspaper issues anta bandaga, I will explain to you. So yavanna odbekare whether it is important or not antakantadana first you should question yourself. If it is important, you can read. Otherwise, you can skip straight away. Keep in mind. Okay. Right. So as all of you know, so KPSC will conduct KS exam. So you can ask, sir, prati varsha conduct ಮಾಡ್ತಾರಂತ. So according to Nota Communication, every year they have to conduct, but because KPSC will be ruled by KPSC himself, okay. So agagi so that will be having a different set of rules actually, okay. So on rules they have to call, but call ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. So if you take last 10 years actually, 11 ಅಲ್ಲಿ call ಮಾಡಿದ್ರು, again 15 ಅಲ್ಲಿ, 17 and again 20. Last 10 years ಅಲ್ಲಿ like 4 notification has come out, okay. So there is talk. So new notification is on the way. Okay. So prepare well. So if everything goes well, new notification will come very soon actually. Keep in mind. Okay. So this exam consists 3 stages as we have informed you earlier. First stage is prelims. So where you will be having totally 2 papers. So paper 1, paper 2. So once you clear this stage, you will enter into the mains actually. Paper 1, paper 2, each paper carries 200 marks. That means 2 paper, 200 marks into 400. So that is the, marks which carries prelim stage, first stage. Eradu paper ali, like you will be discussing that what all topics comes actually. Okay. So once you clear, you will enter into the main stage. Keep in mind. So where you will be having totally now 5 papers plus 2 qualifying papers. Totally we will be having 5 GS paper plus 2 qualifying paper. That means 5 paper alli ಒಂದು essay paper plus 4 GS paper. Each paper carries 250 marks actually. Keep in mind. In addition to that, there will be 2 qualifying papers actually. Qualifying means ಒಂದು ಕನ್ನಡ language paper, ಇನ್ನೊಂದು English language paper.
So you have to clear by getting passing marks in these two qualifying papers. If you don't clear these two papers, other papers will not be evaluated. That is the condition. Keep in mind. ಈ 7 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ನಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಈ 2 ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ very high marks also, you will not be eligible for the personality test. Keep in mind. And again, keep in mind one small mistake done by many aspirants in the before notification. So ಈ qualifying papers ಅಲ್ಲಿ letter writing, like small essay writing, ಈ ತರ topics ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So where you should not disclose any of your identity. Like for example, so ನಂಗೆ ದೇವರಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಓಂ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So by doing so, 129 candidates had been disqualified. So disqualify ಆಗಿದ್ರು. So you should not disclose any of your identity like star, om, okay, like ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ಸೊ ಆ ತರ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ you have to clear these two paper. Remaining 5 papers ಅಂದ್ರೆ like ಒಂದು essay paper, GS 1, 2, 3, 4 will be coming to that. So this stage carries 1250 marks actually as of now. Okay. Once you clear that, you will enter into the third stage, that is called personality test. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. So once you qualify this stage, it will be held in the KPSC headquarters itself. Okay, panelists ಇರ್ತಾರೆ, so they will check where your intellectual caliber, personality. So for that stage, till now we were having like 50 marks. Earlier we were having 200 marks, that has been reduced to 50. Now recently cabinet committee has taken a decision to reduce to 25 marks. So 25 marks ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆಂತಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ್ದಿರಾ. Once you get very good marks here, nobody will stop you. So nobody can stop you once you really score very good marks in the mains actually. So ಹಾಗಾಗಿ so your focus should be on mains also if you want to become KAS mains, like writing ಇರ್ಬೋದು, presentation ಇರ್ಬೋದು, providing good examples ಇರ್ಬೋದು, maps ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ you will get the good marks. So once you really perform well, so you will get the good marks, because mains interview carries only 25 marks. So nothing much will be changed actually, keep in mind. Okay, so hagagi you have to score really good marks, then you will enter into the interview stage. So interview ಮತ್ತೆ main stage ಎರಡು marks na add ಮಾಡಿದಾಗ, so that carries 1275 marks actually. Out of this, how much you get, based on that ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ KAS ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ DYSP, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, AC ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಟ್ರೆಜರಿ ಆಫೀಸರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಚೀಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫೈನಲಿ out of this 1250 marks, 1275 marks ಅಲ್ಲಿ how much you get, okay, based on that, so ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. So once you qualify, this marks will not be considered. This is just to qualify main stage. Okay, so mains ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಒನ್ಸ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ವರ್ಷ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಈ ಮೂರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ AC ರೆವಿನ್ಯೂನ, DYSP ನ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಒನ್ಸ್ KPSC ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ 500 ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ KPSC ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ GM ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 250 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್, ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಹಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್
ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ನ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 1:15 ರೇಷಿಯೋ. 1:15 ರೇಷಿಯೋ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ 15 ಜನನ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7,500 posts, irrespective of number of applications applied. Usually 3 to 4 lakh applications ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 3 to 4 lakh applicants will be applied. Out of them, if KPSC notifies 500 posts, that into 15, 1:15 ratio. 100 post ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. 500 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that into 15, ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1:3, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 500 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1,500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 7,500. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಟಾಪ್ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 50 AC ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So you should come within top 50. So then only you will get the AC actually. So this is how competition will be there. So selection and elimination process will be there actually. So agagi, so when you are aiming for the good post, you should be very determined. You should know what is the competition. And again, keep in mind, ಅಷ್ಟು 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಮೇತ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 20,000, 10-15,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರು ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಿರೋ ಅದರ ಸಮನಾಗಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಪೇಪರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಮೇತ ಲೈಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯೂಶಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 4-5 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60%, 70%. This is not something like that. So every year questions will be varied. So 1 or 2 questions ಬರ್ಬೋದು, okay, ಬರ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, but it varies. And again, it's a competition. Within 3 hours, you need to write around 50 pages ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we don't know what they will ask. So on that spot, what you like ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ actually. And again, so we have seen ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the moment when they see topic, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾದರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, so this is how stages: prelims, mains, interview. Prelims 2 paper, 400 marks. Once you qualify mains is completely subjective, ella bariyodirutte. Prelims completely objective. 100 question each paper, 2 papers, 200 questions. Each question carries 2 marks, 400 marks actually. Then mains, including qualifying 7 papers. So qualifying paper marks now in merit list ge tagonodilla. So hagagi 5 papers multiplied by 250, 1250. Once you qualify that, interview that carries 25. ಇದನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 50 marks ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 200 marks, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ 200 marks, ಟೋಟಲಿ 400 marks. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ 1/4 mark will be deducted. That means 4 wrong questions ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ದಿಸ್ 0.25 nothing but 0.25%, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, 0.25%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 50 marks, 0.50 marks. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 marks ಅಲ್ಲಿ 0.50 marks ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 4 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್, ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು GS ಪೇಪರ್ 1, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್. So what are those? So we'll be explained to that. Okay,
This is 40 questions, 80 marks actually, keep in mind. When it comes to humanities nothing but topics like history, polity, economy and geography. ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೇರಿ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, when it comes to paper 2 general studies related to state importance, that means state current affairs. ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So we need to read that. So that entire gist will be given. So that's almost 1300 pages document. So we have reduced it to 120 pages so that you can aramse read. So according prelims ki keltakanta ella topics na now without leaving even small topic we have covered it. That will be given to you actually. Okay. So adu bandu nimge 40 questions keltare. So 40 questions alli government schemes, programs irbodu, Karnataka state current affairs irbodu, yen bekar kelbodu. 40 question, each question carries 2 marks, so 80 marks actually. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಸೇರಿ ನಮಗೆ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ 30 ಕ್ವಶನ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ GS ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಅಗೈನ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So this is how a abstract syllabus has been given in the KPSC Gazette. KPSC syllabus ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1 ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್, you can keep on separate notebook or 2 separate notebooks. Entire current affairs na you can categorize into different subtopics. Subtopics andre enu, national ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎಕನಾಮಿ ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕಮಿಟೀಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 16 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. IMF ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ RBI ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ADB ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ IMF ADB ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ADB ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBI ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅನಲೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಕಂಪೇರ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ವೇರ್ we'll ensure that current affairs will be organized respective topic wise so that you can write accordingly actually. Okay, so ee ಒಂದು current affairs ಇಂದ 40 questions. Okay, and again ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, humanities, history of India, emphasis shall be on broad general understanding of the subject in societal, economic, cultural, political aspect with focus on Indian national movement with a special emphasis on Karnataka. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ? ನೋ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್
our analysis, like last 10, 20, 30 years question papers analysis ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, history means we have 4 subtopics. What are those? For example, history and takshana, like, history means, okay. So we will be having, so ಒಂದು ancient history, medieval history, and modern history, and Karnataka history. Okay. ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ 15 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಯೂಜ್, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇದರಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಮಿಡಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಂಟೈರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಡೇ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರಾಜುಲಿ 5 hours ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೀಕಾಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಅದರ್ವೈಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ as far as history is concerned. So when it comes to geography, here it is given world geography of India with special focus to Karnataka. So geography and takshana, that is also one subject. So where we need to read physical geography, economic geography. Geography na broad ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can divide into 2 topics. ಒಂದು physical, ಇನ್ನೊಂದು economic and human geography. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ತಗೋಬರ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ and any new developments, new amendment acts. So all these things are very important. Indian polity. Okay. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ. ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 5-year ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ RBI ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲೈಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ KS ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಪರ್ 1. So when it comes to paper 2, okay, again, current events of state importance, state government programs. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 documents. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ as far as state exams are concerned. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 sources ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 40 marks. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. current affairs of the state programs are concerned. Then general science and environment. Science ಅಂದ್ರೆ like physics, chemistry, biology. Whatever we have read till 10th. So again ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ physics, chemistry, biology, right? Same way, environment. Environment is a branch of the geography. Okay. Like they have kept it separately. From that also, like 15 questions barutte. Where like biodiversity, national parks, wildlife sanctuaries. Okay. ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಈ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೇರಿ ನಮಗೆ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, so and so. Keep in mind. Okay.
ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ರೀಸನಿಂಗ್, ವರ್ಬಲ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 30 marks actually. So this is how syllabus has been given in our KPSC ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ previous year question papers analysis, so we know what to read, what not to read, so it will be explained to you. So to what extent you have to read actually. Okay, so these are two papers. Now when it comes to last year's previous analysis, now was like before 2015 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ prelims ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ statistics actually. So how questions are being asked from the different subject actually, keep in mind. So as I discussed earlier, history and takshana, Indian history, Karnataka history. Indian history again you can divide into like ancient, medieval and modern. ಇದರಿಂದ ಸೇರಿ 2015 question, 14 and 9 question last attempt ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 questions from Karnataka history, 10, 6. So this may vary, keep in mind. So ಹಾಗಾಗಿ history ಇಂದನೇ more or less 15 to 70 questions here and there they're asking, keep in mind. Geography, world geography, Indian geography, Karnataka geography. Okay, world geography means like different continents, different mountains, different plains. Okay, regions ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. Indian geography, Karnataka geography. So this is how the statistics in the last 3 notifications, keep in mind. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ polity, more or less ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 15 questions ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Okay, last 3 years ಅಲ್ಲಿ. Indian economy again more or less 11, 12, 14 questions. Current affairs ಇಂದ 26, 28, 33. Miscellaneous means there will be some topics. For example, Eiffel Tower like news ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, but that has been established very long back. So there are some topics which cannot categorize into current affairs ಮತ್ತೊಂದಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. when it comes to paper 2, again science in the more or less 15 questions that constitutes all like physics, chemistry, biology. Okay, physics, chemistry, biology ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸೇರಿ 15 questions. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಲೈಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ರೀಸನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬ್ರೇಕಪ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಯೂಶಲಿ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು 12ರಿಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವರ್ಬಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 2, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, so when it comes to cutoff marks, see this is how very very important actually. Look at here 2017 ರಲ್ಲಿ is it visible for online aspirants? Okay, usually KPSC ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GM 3A 2A ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 SC ST ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಏನು, ಇದು ಅದರ್ಸ್, ದೆನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೂರಲ್, ಓಕೆ, ವಿಮೆನ್, ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇದಲ್ದಿರ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಲ್ದಿರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ, AC ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, AC ಒಂದು 50 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ 2, 3 ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3A, ಈಗ 3A ಪರ್ಸನ್ he or she, ಓಕೆ,
ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 3A ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದು ರೂರಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ, if he is a male, okay, so that he can compete only here, only this he can compete, and here he can compete. 3A ರೂರಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 3A. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗರ್ಲ್ ಆದ್ರೆ he or she can compete this also, and only she can compete here. Okay, pure 3A women, pure GM women. Okay, this is how cutoff will be there. KPSC ಅಲ್ಲಿ, UPSC ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ. SC ST OBC GM ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಟಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್. ದೋ 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಟಾಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಯೂರ್ GM, ಯೂಶಲಿ GM ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ಯೂರ್ GM is 183 out of 400 marks. That means 183, 183 marks. So what you need to identify here, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ 40 ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ 40 ಕ್ವಶನ್, 80 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 30 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 110 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದದೇ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ KAS ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ? 110 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 220 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Cutoff is what? 183 out of 400. So that means even if you are lack in one or other subject, for example, usually science students arts ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ವರಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಮೇತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹೋಪ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2015 ಟೀನಾ ಡಾಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಟೀನಾ ಡಾಬಿ UPSC ಟಾಪರ್. She had secured only 92 marks. That was the cutoff. Prelims cutoff ಇದ್ದಿದೆ 92. She had scored 92 Prelims ಅಲ್ಲಿ. But entire result ಅಲ್ಲಿ she is the topper. She is the topper. See, that is how it will happen. So ಹಾಗಾಗಿ Prelims ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ worry ಮಾಡಬಾರ್ದು. If you are aiming KAS, if you are aiming other competitive exams, Prelims is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ scoring highest marks is very important. ಈ SD FD ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ 1:15 ತಗೊಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, even if you are weak in some subjects, don't worry, don't bother, don't be scared. You can clear ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 40 ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 40 ಕ್ವಶನ್, 80 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಈವನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಸಮೇತ ಓದಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಮೇತ you can clear prelims actually. You look at your girls, pure GM women. Pure GM ಬಂದು 183, pure GM 128. What does it mean? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so that's why they have scored very less marks actually. Look at here 128 ಅಂತಂದ್ರೆ even current affairs ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಷ್ಟು? 80 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 80 into 2 ಅಂದ್ರೆ 160 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಸಮೇತ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 128. ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯೂರ್ GM ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್.
whoever scores highest will be the topper. ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 SC ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್ 16 ಕ್ವಶನ್. ಅವ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಸಮೇತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು 2A ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ GM ಕಟ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ 183 ಔಟ್ ಆಫ್ 400. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2017 ಕಟ್ ಆಫ್. 2020 ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2020 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರ್ ಅರೌಂಡ್ 106. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಯೂರ್ GM ಕಟ್ ಆಫ್ 199, GM ವುಮೆನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ 166. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 120 ಇದೆ, 166 ಹೋಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ GM, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ GM ಕಟ್ ಆಫ್. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಔಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ, ವೀಕ್ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದು KAS ಗೆ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ SDA FD ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Scoring highest is very, very important actually. Okay, this is how cutoff is there from last 2 notifications actually. Okay, so when it comes to books now, that is very, very important actually. See, books anta bandaga, like, you know, if you are already reading, that's fine. If not, okay, we'll be explaining each and every subject, both Kannada as well as English medium, and various 2-3 lines will be given, like 2-3 strategies actually. You can stick to one, keep in mind. Here, 2 things. One, when it comes to current affairs, it's always, you know, better to read one single newspaper thoroughly, keep in mind. For example, if you're reading English, either Deccan Herald or the Hindu, you know, anything is fine. English adre, Kannada adre, like, you know, Vijay Karnataka or Prajavani, anything is fine. So both are really good paper actually, keep in mind. So initially ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಬರೋ ತನಕ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದಿ, ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 day. 2ನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡದವರು ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, don't spend too much time on it actually. As of now, what you need to read, just read continuously. Automatically you need to reduce newspaper reading time for 1 hour, not more than maximum 1.5 hour, depending upon the article. Some days articles irodilla, so you can 1 hour ಓದ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, half an hour finish ಮಾಡ್ಬೋದು actually. One newspaper na ಓದಿ every day, that should happen. Okay, second, Karnataka Economic Survey now provide ಮಾಡ್ತೀವಿ, don't worry about that. Okay, and magazine also will be providing to you. So monthly now weekly capsule na ಕೊಡ್ತೀವಿ, that is more than sufficient by covering all newspaper. Okay, various you know, websites cover ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, don't worry about that. Newspaper na ಚಾಚು ತಪ್ಪದಿರ ಓದಿ actually. Okay, second, so this about newspaper English ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ. So when, like, you know, ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಯೋಜನಾ ಓದ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ KAS, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ KAS ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್. ಯೋಜನಾ ಒಂದು ಓದ್ಬೋದು, ಲೈಕ್, ಯು ನೋ, ಬೈ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಲಾಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ essay ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್, ಲೈಕ್, ಯು ನೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗದಿರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. So when it comes to history, we have 2-3 strategies, keep in mind. So ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ, ಸರ್ ನಾನು ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there is one book, general knowledge GK by Lucent publication ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಮಿಡಿವಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 100 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆಸ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ಯು ಮೇಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಬುಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಬುಕ್. ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಟ್. ಆರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾಟ್ ಸರ್ ನನ್ KAS ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. There is one more book, I know, history by Tamil Nadu government publication. Tamil Nadu government publication ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೈ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೂಸೆಂಟ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೈ ಲೂಸೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಎರಡು ಬುಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. KP ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಸ್ ಫಾರ್ as ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೀಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, NCERT, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ NCERT ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. Modern history, either you can read this one or you can skip this. You can read Spectrum History, Spectrum Brief History of Modern India by Rajiv Iyer ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ NCERT plus modern history by Rajiv Iyer. This is first thing, and second thing you can read that general knowledge by Lucent publication. So this helps prelims as well as mains. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that helps you a lot actually, keep in mind. English medium students, Kannada medium students, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ actually. It takes lot of time. We have exclusively prepared ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ DSRT ಬುಕ್ಸ್ 6th to 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿ, ದೆನ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿ. 12th ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸೊ 12th ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 6th to 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್, 11th ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ 12th ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಒಂದಂತ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ 2 ಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಸದಾಶಿವ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸದಾಶಿವ ಅಂತ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಮಾಡರ್ನ್, ಪ್ರಾಚೀನ ಮಧ್ಯಯುಗ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೊ 6th to 10th 11th plus our material more than sufficient, keep in mind, and class notes. So when it comes to Karnataka history, there are 2 books actually. ಒಂದು ಪಾಲಾಕ್ಷ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಯು ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಯು ಕಾಮತ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ as well as mains, keep in mind. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಾಕ್ಷ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರ್ದವ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. PUC ಗೆ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೈ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ 11th 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್. ಕೆಲವೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ಅವರೇ ಇನ್ನು 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕ್ಲಾಸ್ 11th Indian art, 11th standard very much required. You can read that as well. Okay, this about history. Okay, so when it comes to like once you read this is ultimate source, very standard sources, keep in mind. So once you read that, please stick to that. Don't like ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ it is waste of time. So please stick to that, keep in mind. Okay.
So when it comes to geography textbooks English ಗಿಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 11th and 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ 11th ಮತ್ತೆ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓರಿಯಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಲಾಸ್. ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಲಾಟ್. ಏನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು. That's about geography, Kannada medium students. When it comes to English medium, 6th to 12th standard. So back to Pavilion Andange. So we need to read school books here. Okay, 6th to 12th standard. The ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 times ಬರುತ್ತೆ 6th ಇಂದ 12th ಓದೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ 6th to 7th ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 9th to 10th ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 11th and 12th ಇನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಥ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ 6th to 12th, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ದೆನ್ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು 11th and 12th. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಗ್ರಾಜುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು 11th and 12th. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ lower standards you will understand better. Keep in mind. So 6th to 12th new NCERT geography books plus Karnataka geography by Ranganath. Again certificate of physical and human geography Go Chan Leong anta barutte. This is very very good book. Prelims gu ಮತ್ತೆ mains ಗೆ ತುಂಬಾನೇ help ಆಗುತ್ತೆ. You can stick to that. And atlas, of course, same atlas book. Istu sources more than sufficient for prelims as well as mains. Actually, okay. When it comes to economy is something like dynamic subject. Okay, so when class is done, you need to understand very clearly. Keep in mind. So then you need to read basic books actually. Okay, either case like like English medium students 11th, 10th, 11th and 12th ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿ ಏನ್ ಬೇಡ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿ ಇನ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ 10th, 11th. ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಟು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10th, 11th ಅಂಡ್ 12th ಅಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 11th book and 10th book will be available in Kannada too. Okay, NCERT translation books. So that is basic foundation for your understanding. Keep in mind. So that's more than sufficient. If you want, like you can read in a further basic concept bekonda, you can read Sankar Ganeshan Indian Economy by Key Concepts. See, this is only for KPSC. Okay, if you are aiming for UPSC, that's totally different strategy. Okay. Then again in Kannada, so Ranganath like geography ಆಯ್ತು, sorry, economy, yeah. NCERT books you can also read. Charkela beda ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Those basic books are more than sufficient. Okay. Then when it comes to polity, okay, see if your basic terminologies ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಲ್ಲೆ, which one? Reference book means like if you want in depth ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ not required, but see you have read some topics, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can go for that. So that is reference books. That's not must and should, not required also, but if you have sufficient time you need to be master on that, so you can read that also. And again keep in mind, this is exam something like like ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. We no need to go in depth actually. ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ you will become a researcher rather than become competitive exam aspirant actually. So ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. So if you go in depth, that's not bad ಅಂತಲ್ಲ, but you will be reading what may not be required for the competitive exam. So ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಬೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದರಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಕಾಪಿ all these subjects ನಮ್ದೇ publications ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ. So till then you can refer that. Okay. English ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ there is one book called Gangadhar. Okay, so you can refer that. Keep in mind. Okay, these are two books are more than sufficient. Prelims ಮತ್ತೆ mains ಗೆ. English ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್. Okay. Science, when it comes to science, you should science ಅಂತಂದ್ರೆ 6th to 10th ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ PUC ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೇರಿಯಸ್ PSLV, GSLV, ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಿ ಹಾವ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, 2G 3G, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಥರೋಲಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. When it comes to environment, same class 12th ಅಲ್ಲಿ NCERT unit 10, there are 4 chapters. Chapter number 13, 14, 15, 16. Okay, basics of environment and ecology has been explained. Okay, ಈ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ basic chapters has been explained. That is more than sufficient. Plus class notes, that is more than sufficient. Keep in mind as far as English is concerned. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ 8 ರಿಂದ 10 ಪ್ಲಸ್ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 books ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ರಂಗನಾಥ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ rather than taking one book actually, whenever class is done, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಓಕೆ, ಆ ಬುಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥದ್ದೇ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಲಾಟ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, Kannada. So I told you, right, when you clear prelims actually, mains qualifying Kannada, qualifying English, okay, 150 marks irutte. Passing marks 35% marks you have to get it. Okay, ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ so you will be eligible for interview exam. So mains ಅಂತ ಬಂದಾಗ this is how they have given breakup. Okay, 5 papers we have. ಒಂದು essay, GS1, GS2, GS3, GS pair. ಎಸ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 questions. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ 3 ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 125 marks. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 125 marks. ಸೊ 2 questions 250 marks. ಸೊ ನೋ ಆಪ್ಷನ್, 2 questions will be given. You have to write both. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ 125 marks ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ, ಆಯಿಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಜನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾವರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂರಿಸಂ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 questions, each question carries 125 marks actually. When it comes to GS paper 1, so there will be 3 subsections. So ಒಂದು, look at here. Okay, history, this is called history. Socio-political perspective, sociology, Indian economy. ಈ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್. ಸೋಶಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 to 85 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಪೇಪರ್ 2 ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪಾಲಿಟಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. GS paper 3 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಿ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ as well as mains. Advancement and modern trends in natural sciences, life science, agriculture, health and hygiene. This is something called agriculture related topics actually. Horticulture, biotechnology, agriculture, then health and hygiene, agriculture programs ivella barutte. This section comes exclusive mains. And again, changes and issues of developments of environment. So environment and science and technology ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ GS paper 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಪೇಪರ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ GS paper 1. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 topics ವಿಚ್ ವಿ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ. ನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಶಾಲಜಿ. GS paper 2 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. GS paper 3 ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ GS paper 3 ದಟ್ ಇಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು essay ಪೇಪರ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈವನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಬರ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ದಟ್ ಆರ್ಟ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಓಕೆ, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಮೇತ ಒಂದು 10-20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ ತರ ನೀವು ಕೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ವೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನನಗೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಲಿವರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಪ್ತಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೌರ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಘಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವೈಲ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, so 6 common topics we have. Okay, so prelims, history, economy, geography, polity, science, environment, current affairs, mentality. These are the major topics comes in the prelims, all 2 papers ali. Mains anta bandaga all red colored topics are common for prelims as well as mains. So GS paper 1 ali sociology, public administration, agriculture and essay paper, ethics paper. That blue colored are new additional topics we have in mains actually. Okay, so more or less prelims ಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 500 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್
something will be in your mind, mains ready agbeku anno tara irutte. But when you know syllabus in prior hand, so while you preparing for prelims itself, you can prepare for mains as well. Okay. So this is how mains topics, Kannada like qualifying papers ಅಂತಂದೆಲ್ಲ qualifying papers ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ವಿಷಯದ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪದಪ್ರಯೋಗ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ವಿಷಯ ಸಂಕ್ಷೇಪಣೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಬೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಪದಜ್ಞಾನ, ಲಘು ಪ್ರಬಂಧ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯೂಸೇಜ್, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. These two are common for all aspirants. There is no choice. So you have to write these two papers. So it is like new Kannada medium adru okay, English medium adru okay. Both of you have to clear these two papers actually. Okay, that's about communication papers actually. Okay. So any doubt as far as syllabus is concerned? Online aspirants? Yeah. Okay. So we'll let you know. So when it comes to, so actually mains ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮೇತನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೇಮ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕನಾಮಿ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ whatever we provide material, that is more than sufficient. Keep in mind. Okay, there are some standard books actually, but ಆ standard book ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Say for example public administration, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ. Again ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, but that is written for the optional subject. We require for the GSV point. So ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ like whatever required for mains aspect, that we will provide. Don't worry about that. Okay. Any doubt online aspirants? Which medium? Okay. So ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ actually I have seen DK ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ KPSC ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, KPSC ಲೈಕ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆ ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ವೇರಿಯಸ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನಿಸಮ್, ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಸಿಖ್, ಇದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು, ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಕ್ಕಂಥ ಸರೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ದವ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಹಿ ಹಸ್ ರಿಟನ್ exclusive mains actually, so it will be part of this institution also. Okay, so you can refer that book, that's more than sufficient. But that if you want to add like NCERT hota additional points ittu andre you can add it. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್? ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೃತ. ಸೊ some books varies when it comes to prelims and mains. Of course prelims gu mains gu same books anta bandaga geography remains same, there is no much variation. Geography remains same, polity remains same, no much variation. Then environment remains same, not much variation. History more or less 50% remains same. These two subject to more or less remain same when it comes to prelims and mains.
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದಾವೆ, ತುಂಬಾನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕನಾಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ. ಆವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಪಾವರ್ಟಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನೋ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಆಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಓದೋದೇ ಬೇರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಓದತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್, 3G, 4G, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಈ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ when it comes to science. Any doubt, please you can feel free, you can ask. FDA exam, as I told you earlier, is a one-day exam where you will be having 2 papers. One the GS paper, ಇನ್ನೊಂದು communication paper. GS paper ಅಲ್ಲಿ like what topics we have discussed, like for example, history, economy, geography, politics, science, environment, current affairs, mental ability. All these things comes in one paper. Okay. Whatever sources we have referred, they are more than sufficient for your GS paper. Okay. One paper will be taken care. Second paper ಅಲ್ಲಿ 30 questions, 35 English, 35 Kannada, and 30 computer science questions ಇರುತ್ತೆ. Computer science means like very basics questions actually. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೈ ತೀನಂಶ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಲೈಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಆ ಬುಕ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೈ ರನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಲೂಸೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್, ಲೂಸೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಚ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದಾವೆ. ದಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. SD ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಐದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಐದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಮೃತ. ಸೊ 2A ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ 3A. ಓಕೆ, 2A 2Aನೇ. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ 3A ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ 3A ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಅಮೃತ. ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಕನ್ನಡದವ್ರು ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Yes, Booklist as well as a syllabus copy. Both prelims as well as mains has been clearly explained. Okay, that's all for today. So if you have any doubts, please put forward your doubts actually, so that I can discuss on that. So or else we'll be discussing newspaper reading from tomorrow actually. Okay, online assignments. Some Saturdays and Sundays you will be having long hours classes. Like for example, morning 8 in the evening 4-5 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Saturday Sundays. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ Saturday Sunday, long hours classes. Okay, thank you.